welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. Vidie e parange vadie Abrual meda dimel ruberu Terera gienene ad cantoru Valentina signorina manje tukari Mankasada bandinava mang mustarakari Mankasada bandinava mang hari hendakari Ratinya gahala Sajadala Birawain kalderam iskara palla Eresten linda Katarina Eresten linda Francina Eresten linda Josephina I am your lovely Kella signorina Visituru maliyaka Visirunu kauma endal Gayamuko den kafirinya Kana kara kumura idam Hawa diga ridi panam I am your lovely Kella signorina I am your lovely Kella signorina Ratinya gahala Sajadala Birawain kalderam iskara palla Kella signorina Magadiga para tote yana vita hatata hate horahin balanawa pena Situvili sapta dige pipuna kusuma obe I am your lovely Kella signorina I am your lovely Kella signorina Compagnie vidie e parange vadie Abru almeda dimel ruberu Terera gienene ad cantoru Valentina signorina manje tukari Mankasada bandinava mang mustarakari Mankasada bandinava mang hari hendakari Ratinya gahala Sajadala Birawain kalderam iskara palla Eresten linda Katarina Eresten linda Francina Eresten linda Josephina I am your lovely Kella signorina 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 Ayubowan.
My name is Dr. Sam Dasanayaka. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. Now today in this Ayurvedic segment, we will just analyze fasting, different diets, and a little bit about gastritis. Now, a lot of people do intermittent fasting. Number one, intermittent fasting will work for you if your metabolism and digestion is good. If your digestion is not good, intermittent fasting will give you gastritis. Why? Because your digestion is not good. You are doing fasting, your tummy doesn't know that you are doing fasting. So the digestive juices will secrete, they will percolate and they will start eating your stomach lining, and that's reflux and gastritis, not good. So people will go into a lot of difficulty. Now at the same time, there are a lot of people, because they want to lose weight, they will go on paleo diet, FODMAP diet, cabbage diet, intermittent fasting. Will these work? Of course. They will work for a short time. This is just like taking apple cider vinegar in the morning. There was a craze in Australia and America that people took apple cider vinegar. What is the science behind this? Your digestive juices are nothing shorter than hydrochloric acid. It's in essence hydrochloric acid, pH 5. So when your digestive juices are less to come, digestive fire is less, by adding something like apple cider vinegar is acidic, it will temporarily increase your digestive fire, so you will feel good. So what will happen if you do it long time? If you do it for a longer time, your digestive juices will get even weaker, because that's how the body works. If there is something in excess, it will reverse it. If there is something in less, it will increase it. So that's why no one should take apple cider vinegar on a long term basis. Now if your digestive fire is not good, then please don't fast. Instead, if you want to lose weight, just make sure that you have a proper diet. That's important. So if you have a proper diet, less in sugar, less in carbohydrate, less in heavy meat, red meat, because if your digestive fire is less, your red meat, goat, beef, lamb cannot be broken, and undigested food going through your intestine for a longer period of time will hurt the epithelial lining of the intestinal wall. So then you are subjected to either having some small hemorrhoids, ulcer, or diverticulitis. Painful, very painful. So instead, now if you are worried about protein, legumes are loaded with proteins. Chickpea, cowpea, mung, sorghum, barley, loaded with protein. And now textured vegetable protein, soya meat, protein. So why not you lean yourself and have those extra protein? But keep in mind, you should always take green vegetables. Karavila, Vatakulu, Patola, Murunga, Mellung, and leafy greens, spinach, kale, silver beet, bok choy. Sweat it with a little bit of ghee. Ghee will improve your agni, ghee will break down fat, and ghee will help you your bowel movements. Very important. So it's very important to preserve your agni and improve your diet. So if you are going on a diet and if you suffer gastritis, or if you are a patient who's been taking Nexium, pantoprazole or Gaviscon for a longer period of time,
and it hasn't cured you, you should look at yourself and think, is this a temporary relief or has it cured me? Keep in mind, in Ayurveda, we can completely cure gastritis. Amala pitta, adimane, badapipama, ajirani. A complete cure. And very small medicine. Medicine is comprised of 4 different salts: sahindalunu, suvasulunu, kalulunu, balalunu, kottamalli, goraka, inguru, gambiris, pippali, delungleli, kurundu, kaluduru, suduru, talispaturu. Coriander, ginger, black pepper, long pepper, pomegranate peel, cumin and black cumin. Improve your agony, fasten your metabolism, help your bowel movements, get rid of gastritis, reflux or heartburn. So, I hope you will make use of this information and get rid of your gastritis and improve and preserve your digestive fire. And until we meet again, Ayubowan. සම්බුද්ධ භූමි සියසින් දැක සුවසේ වන්දනා කරගන්න. ටුවර් සාරා සමග එකතු වන්න. බුද්ධ සිරිපා පහස ලද පූජනීය ස්ථානයන්හි සුවිශේෂී සම්බුද්ධ පූජාවන් සමග දුර්ලභ ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් රැසක්. සතර අවිජහිත ස්ථාන ඇතුළු බුද්ධ භූමි වන්දනාව සහ ටච් මහල් අක්ෂරධාම වැනි විශේෂ කලා නිර්මාණ දැක බලා ගැනීමට අදම අප හා එක්වන්න. මීළඟ පිටත්වීම් දෙසැම්බර් 23 ජනවාරි 20 සහ පෙබරවාරි 3 අමතන්න. 0.4 Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanay. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian made AK Reels hose reels. Heavy duty Australian design and patent. Using Australian made hoses that last. By AK Reels, the Australian made hose reels. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. News Weekly is brought to you by Esdan, a trimmer company, the hose specialist. Esdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. අයිබෝවන් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම සුගිතා අල්විස්. මුලින්ම අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. සෙන්කඩගල ඇසල මංගල්‍ය සාර්ථකව නිම කළ බවට වූ සංදේශය දියවඩන නිලමේ ජනපතිට පිළිගන්වයි. ආදිවාසී ජනයා මුහුණ දෙන ගැටලු පිළිබඳව වන්නිලෑත්තන්ගෙන් ජනපතිට සංදේශයක්. යෙවාන් ෆෝමියුලා 3 ධාවනපතයට යන පළමු ශ්‍රී ලාංකිකයා බවට සුදුසුකම් ලබයි. 2025 වසරේ 5 වෙනි ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සාර්ථකව අවසන්. රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් පැලවත්ත ජාතික විමුක්ති පෙරමුණ කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක. දෙදස් 25 වසරේ ඇසල පෙරහැර මංගල්‍යයේ අවසන් රන්දෝලි මහා පෙරහැර පසුගියදා අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් වීදි සංචාරය කළා.
පෙරහැර මංගල්‍ය නිමා වූයේ ඒ පිළිබඳ වූ සංදේශය ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා වෙත බාර දීමෙන් අනතුරුවයි. ශ්‍රී ලාංකේය අභිමානය ලොවට විදහා දක්වන හෙළයේ මහා සංස්කෘතික මංගල්‍ය ලෙසින් සැලකෙන මහනුවර දළදා පෙරහරේ අවසන් රන්දෝලි පෙරහර නැරඹීම සඳහා දෙස් විදෙස් අති විශාල ජනකායක් මහනුවර වීථිවලට රැස්ව සිටියා. ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාද මහනුවරට පැමිණියේ අවසන් රන්දෝලි පෙරහර නැරඹීම සඳහායි. පෙරහර ආරම්භයට පෙර ජනාධිපතිවරයා පැමිණ සිටි ජනතාව සමග සුහද කතාබහකද නිරත වුණා. යුපුර ඇතකි කුඹු දහසයකි දිගදල අටකි සත් කැබකි ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සහ අමාත්‍යවරුන් කිහිප දෙනෙකු අවසන් රන්දෝලි පෙරහර නැරඹීමට එක්ව සිටියේ විදෙස් තානාපතිවරුන් පිරිසක්ද සමගින්. අවසන් රන්දෝලි පෙරහරේ සදහතුක කරඬුව වැඩම කරවීමේ භාග්‍ය කතරගම වාසනා මගුලතුට හිමි වූ අතර දෑලේ ඇතුන් ලෙස ගමන් කළේ ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ ඇත්පන්තියේ පුලතිසි රාජා සහ සිංහ රාජායි. අවසන් රන්දෝලි පෙරහර සංස්කෘතිකාංග රැසකින් වර්ණවත් වුණේ මෙලෙසින්. දළදා මාලිගාවෙන් පිටත් වූ පෙරහර ශ්‍රී දළදා වීදිය, යටිනුවර වීදිය, කන්දේ වීදිය ඔස්සේ පැමිණ ඩී.එස්. සිරානායක වීදියේ ගමන් කර රජ වීදිය ඔස්සේ ඉහළට විත් ගෙවදීම සිදු වුණා. සාර්ථකව අවසන් වූ රන්දෝලි පෙරහරෙන් පසු මහනුවර ඇසල මංගල්‍යයේ දිය කැපීමේ චාරිත්‍රය සිදු කෙරුණේ ගැටබේ තොටේදී. අස්කිරි ගෙඩිගේ රජමහා විහාරයේ තැන්පත් කෙරුණු පෙරහර කරඬුව පස්වරු 2:16 යෙදුණු සුබ මොහොතින් යලි දහවල පෙරහරින් දළදා මාලිගාව වෙත වැඩම කර මාලිකා චතුරස්‍රයේ තෙවරක් ප්‍රදක්ෂිනා කොට ගෙවදීම සිදු වුණා. දියවඩ නිලමේ ප්‍රමුඛ බස්නායක නිලමේවරු මහනුවර ජනාධිපති මන්දිරයට ගොස් පෙරහර සාර්ථකව සිදු වූ බවට වූ සංදේශය ජනාධිපතිවරයාට බහර දුන්නේ පස්වරුවේ. ආදිවාසී පරම්පරාවේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් මාස 3ක් ඇතුළත ක්‍රියා කරන බවට අග්‍රාමාත්‍යවරිය පොරොන්දුවක් ලබා දුන්නත් මාස 6ක් ගතවනතුරු එය තවමත් ඉටු වී නොමැති බව ආදිවාසී නායක ඌරුවරිගේ වන්නිල ඇත්තෝ පවසනවා. ආදිවාසී දිනය වෙනුවෙන් දඹදිනියේදී පැවති ජාතික සැමරුම් උත්සවයේදී ජනාධිපති ඉදිරියේ අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ පිළිබඳ අදහස් පළ කළා. ජනාධිපතිවරයා විසින් හිටපු ආදිවාසී නායක ඌරුවරිගේ තිසාහාමි ඇත්තන්ගේ පිළිරුවට පුෂ්පෝපහාර දැක්වීමත් සමග උත්සවයේ කටයුතු ආරම්භ කෙරුණු අතර කෞතුකාගාර මැදමිදුලේ සුදු හඳුන් පැලයක් රෝපණය කිරීම ජනාධිපතිවරයා අතින් සිදු කෙරුණා. මෙරට ප්‍රධාන ආදිවාසී නායක විශ්වකීර්ති ශ්‍රී වනස්පති ඌරුවරිගේ වනිලා ඇත්තන් විසින් මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා වෙත ආදිවාසී ජනතාවගේ ගැටලු ඇතුළත් සංදේශයක් බහර දෙනු ලැබූ අතර සමරු පළකයක්ද පිළිගැන්වීම සිදු කෙරුණා. අනතුරුව ජනාධිපතිවරයා විසින්ද ආදිවාසී නායකයා වෙත තිළිණයක් පිළිගන්වනු ලැබුවා. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවටත් මන්දු කරලා ඒ හැම වැඩපොජ්ජක්ම මන්දු කරලා අමාර තැන මන්දුනකොට ඒ ආණ්ඩුව වෙනත් තැන මන්දු වුණා. මේ පනත ගැන මේ ඇත්තෝ කතා දැම්මා. අගමැති නෑනිලා ඇත්තෝ මේ ඇත්තන්ට පොරොන්දුවකුත් අනුව කළා මාස 3ක් ඇතුළත මේතන මන්දු කරනවා කියලා. හැබැයි දැන් මාස 6ක් මං ගච්ඡා. තාම ඒතන ගැන මොන එකක්වත් මන් වෙලා කොදුයි. සංචාරකින් විශාල පිරිසක් පැමිණෙන කවුඩුල්ල ජාතික වනෝද්‍යානයට ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම අකාර්යක්ෂම වීමෙන් දිගු පෝලිම් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. මේ සඳහා කඩිනම් විසඳුම් ලබා නොදුන්නහොත් එය රටේ සංචාරක කර්මාන්තයට දැඩි බලපෑමක් ඇති කරනු බවයි
සංචාරකයින් පවසන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව ලොව පිළිගත් සංචාරක ගමනාන්තයක් වන අතර නොබෝදා ලොව අලංකාරමු දූපත ලෙසද බික්සවන් ට්‍රවල් සංග්‍රාව විසින් නම් කරනු ලැබුවා. ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස ප්‍රවර්ධනය කරන්නේද සංචාරකයන් තව තවත් ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ අරමුණින්. නමුත් සංචාරකයන් වෙනුවෙන් සැලසී යුතු පහසුකම් සහ සේවා පිළිබඳ බලධාරීන්ට තැකීමක් නැත්දැයි නිරන්තරයෙන් මතුවන පැනයක්. මේ දෙස් විදෙස් සංචාරකයන් විශාල පිරිසකගේ ආකර්ෂණය දිනාගත් සුන්දර කවුඩුල්ල ජාතික වනෝද්‍යානය වන අලින්ගේ සොඳුරු දසුන් නැරඹිය හැකි කදිම ඉසව්වක් ලෙස ප්‍රචලිත නිසා බොහෝ පිරිසක් මෙහි පැමිණෙනවා. නමුත් කනගාටුවට කරුණු වන්නේ වනෝද්‍යානයට ඇතුළුවීමට ප්‍රවේශපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා පැය ගණනාවක් ගතවීමයි. මේ ටිකට්පත් ලබා ගැනීම සඳහා නිර්මාණය වී ඇති දිගු පෝලිම් ප්‍රවේශපත්‍ර ලබාදීම සඳහා සිටින්නේ සීමිත නිලධාරීන් පිරිසක් වීම මේ අකාර්යක්ෂමතාවට හේතුවයි. අපි කනගාටු වෙනවා අසුස්වරන් ඇවිල්ලා ලංකාවේ ඉච්චර වෙලාවක් පොලිමේචියන් ඉඳලා ටිකට්ස් ගන්න මාත් ඒක ටිකක් අපහසුතාවටපත් වෙනවා. දැන් බලන්න මේ හැමතැනම මේ දෙස්ලා දීප්පල් පැය දෙක තුන ඉන්නේ. හොඳම වෙලාව තමයි කැලේ 3ත් 6ත් අතර. 5-6 දෙනෙක් කරන රුපියල් 60000ක් වගේ ගෙවල යන්නේ. ඉතින් මේ වැලියු එකට සාධාරණයක් කරන්නද කියලා තමයි අපි ඉල්ලන්නේ. 2025 පස්වෙනි ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පසුගියදා විභාග මධ්‍යස්ථාන 2787කදී පැවැත්වුණා. විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ඉන්දිකා කුමාරි මහත්මිය පැවසුවේ විභාග ප්‍රතිඵල සැප්තැම්බර් මාස 20 වෙනි දිනට පෙර නිකුත් කිරීමට හැකි වෙතයි බලාපොරොත්තු වන බවයි. දිවයින පුරා පිහිටි විභාග මධ්‍යස්ථාන 2787කදී පැවැත්වුණා. මෙවර විභාගය සඳහා පෙනී සිටි අයදුම්කරුවන් ගණන 3,09,951ක්. ඒ අතරින් 991 දෙනෙකු විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත දරුවන් වූ අතර දරුවන් 12 දෙනෙක් බ්‍රේල් ක්‍රමය යටතේ විභාගයට පෙනී සිටියා. විභාගය අවසන් කෙරුණේ මධ්‍යහ්න 12:15ටයි. දෙක පත්‍රේ ලේසි, එක පත්‍රේ ටිකක් අමාරුයි. දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රේ ගණන් ටික අමාරුයි. දෙකම ලේසි. අපිට සතුටුයි. ලොකු බරකින්ද නිදහස් වුණා අපි. දැන් නම් ගෙදර ගිහලා ඇත්ති තරම් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. දැන් අම්මගෙන් කරදරයක්වත් නැහැ පාඩම් කරන්න කියලා. මම නිදහස් කුරුල්ලෙක් වගේ දැන්. පාස් වෙනවා ෂුවර්. ගෙදර ගිහලා මොකද කරන්නේ? මල්ලිත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න. ජොලියක් ගන්න ඉතින්. විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් වරිය පැවසුවේ විභාගය කිසිදු ගැටලුවකින් තොරව සාමාන්‍ය පරිදි පැවති බවයි. විභාග ශාලාවකින් විභාග මධ්‍යස්ථානයකින් හෝ කිසිදු ආකාරයක ගැටලුවක් වාර්තා වුණේ නැහැ. යෞවන සමාජ පිළිබඳ මතුව ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව යෝන් නියෝජිතයින් සමග විෂයභාර ඇමතිවරයා කඩිනමින් සාකච්ඡා කොට යෞවන සමාජ දේශපාලනීකරණය නොවන ආකාරයේ විසඳුමකට පැමිණිය යුතු බව හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පෙන්වා දෙනවා. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ පැවති විශේෂ සාකච්ඡාවකදී. ශ්‍රී ලංකා යෞවන සමාජවල නිලවරණවලට බලපෑම් සිදු කරමින් ඒවා දේශපාලනීකරණය කරන බවට පසුගිය දිනවල ඒවායෙහි සමාජිකයින්ගෙන් ජාතික ජනබලවේගයට චෝදනා එල්ල වූ අතර විරෝධතාද පැවැත්වුණා. එවන් පසුබිමක ශ්‍රී ලංකා යෞවන සමාජ සම්මේලනයේ ජාතික මණ්ඩලය පත්කිරීම සඳහා වන ජාතික තරුණ සමුළුව එළඹෙන අගෝස්තු 12 වෙනිදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඊයේ දිනේ හොරෑ රහසේ යෞවන සමාජ ජාතික මණ්ඩලය පිහිටවලා තියෙනවා ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ. යෞවන සමාජයක වැඩ නොකරපු මාස 4කට ආසන්න කාලයකට කලින් යෞවන සමාජ සමාජිකත්වයේ ගත්තු තරුණයෙක් තමයි යෞවන සමාජයේ ලේකම්තුමා බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ යටත් විචිතවාදයකට අද යටපත් කරගෙන ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන ජාතික මණ්ඩලය ඒ වෙනුවෙන් පත් කරගන්නට අවශ්‍ය තම තමන්ගේ දේශපාලන අතකොළුවන්ව මේ වන විටත් පත් කරගෙන හවා පැහැදිලිවම මේක අපේ රටේ තරුණ තරුණියන්ගේ අයිතිය උදුරා ගැනීම මම යෝජනා කරන ඇමතුමාට විශේෂයෙන්ම ඒ උද්ඝෝෂණය කරන ඒ හිටපු නිලධාරීන් කණ්ඩායමත් ඒ වගේම දැන් පත් වෙලා තියෙන දිස්ත්‍රික්ක සංවිධානවල නියෝජිතයන්ුත් එක්ක සාකච්ඡා කළා හැම එක්කෙනාම සෑයීමට පත් වෙන්න විසඳුමක් ලබලා දෙන විසඳුම තමයි අපි හැම එක්කෙනාම දැනගන්න උවමනයි මේ රටේ යෞවන සමාජ දේශපාලනට යොදවන්නේ නැහැ කියලා. පරාද වෙලා අපේ රටේ ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරපු රටේ ජනාධිපතිවරයාත් එක්ක මම හිතන්නේ අපිට කරුණු දැක්වීමක් සාකච්ඡාවක් කරන්න දෙයක් නැහැ. යෙවන් ෆෝමියුලා 3 ධාවන පතයට යන පළමුවෙනි ශ්‍රී ලාංකිකයා බවට සුදුසුකම් ලබයි.
ෆෝමියුලා 3 තරඟවාරය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ පළමු ශ්‍රී ලාංකිකයා වන්නේ යෙවාන්. AIX රේසිං කණ්ඩායම ජර්මනිය සහ එක්සත් අරාබි එමිරේට් රාජ්‍ය කේන්ද්‍ර කරගෙන ඇති ෆෝමියුලා 2 සහ ෆෝමියුලා 3 තරඟවල සඳහා ඉදිරිපත් වන කණ්ඩායමක්. යෙවාන් ඩේවිඩ් මේ වන විට පැවැත්වෙන 2025 යුරෝ ෆෝමියුලා විවෘත ශුරතා තරඟාවලියේ අදිර 15ක් අවසානයේ පළමු ස්ථාන 4ක් සමගින් සමස්ත රියදුරු ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල දෙවැනි ස්ථානයේ පසුවනවා. රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් පැලවත්ත ජාතික විමුක්ති පෙරමුණ කාර්යාලයේ ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක නිරත වුණා. ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද මෙම විරෝධතාවය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපිටදී පැවැත්විනේ. එහිදී විරෝධතාකරුවන් පැය භාගයක පමණ කාලයක් එම ස්ථානයේ විරෝධතාවයේ නිරතවීමෙන් අනතුරුව පැලවත්ත පිහිටි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ඉදිරිපිටට විරෝධතා පාගමනින් පැමිණියේය. ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමය බත්තරමුල්ලේ පිහිටි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපිට විරෝධතාවක් සිදු කළා. ඒ ජාතික ජනබලවේගයේ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට වහා රැකියා ලබා දෙන බවට දුන් පොරොන්දුව වහා ඉටු කරන ලෙස බල කරමින් ඉන්න රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ කරමතින් තමයි ඕගොල්ලෝ ඔය ආණ්ඩු ගත්තේ. ඔබතුමන්ලා පොරොන්දුවක් දුන්නා. අපිට රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට 35000කට අනිවාර්යෙන් ඔබතුමන්ලා බලයට පත් වෙලා පළවෙනි අයවැයම රැකියා ටික ලබා දෙනවා කියලා. අපි අහනවා කොහේ පොරොන්දු. අනතුරුව පිරිස විරෝධතා පාගමනින් පැලවත්ත ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පක්ෂ මූලස්ථානයේ දෙසට ගමන් කළා. නමුත් විරෝධතාකරුවන් එම මූලස්ථානයේ දෙසට ගමන් කිරීම පොලිසිය මැදිහත්ව වැළැක්වුවා. ඔයාලගේ විරෝධතාවය අර පැත්තට ගිහිල්ලා කරගන්න අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ දවස්වල මෙතෙන්ට ගෙන්නනවා කියනකොට පොරොන්දු දෙනකොට කිව්වේ නැහැ. අපිට කරුණා කරලා යන්න අල්ලු කරන්නේ ඒ සමගින් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මෙසේ නිමාව දකි. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට යොමු වන්න ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ YouTube channel වෙතට. නැවතත් ලබන සතියේ හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුවදායක සතියක්. අයබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. සම්බුද්ධ භූමි සියසින් දැක සුවසේ වන්දනා කරගන්න. ටුවර් සාරා සමග එකතු වන්න. බුද්ධ සිරිපා පහසලද පූජනීය ස්ථානයන්හි සුවිශේෂී සම්බුද්ධ පූජාවන් සමග දුර්ලභ ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් රැසක්. සතර විජහිත ස්ථාන ඇතුළු බුද්ධ භූමි වන්දනාව සහ ටච් මහල් අක්ෂරදාම් වැනි විශේෂ කලා නිර්මාණ දැක බලා ගැනීමට අදම අපහා එක්වන්න. මීළඟ පිටත්වීම් දෙසැම්බර් 23 ජනවාරි 20 සහ පෙබරවාරි 3 අමතන්න. 0.4 Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian made AK Reels hose reels. Heavy duty Australian design and patent. Using Australian made hoses that last.
By AK Reels, the Australian-made hose reels. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. Good morning and welcome back to another segment of the fascinating world of birds. Joining me today is Chanith Wijeratne, a keen bird enthusiast and our very own bird expert. Good morning, Chanith. Thank you for joining us today. Good morning and thank you for having me. So, Chanith, I think today we should talk about an Australian bird species. In fact, a very special Australian bird species. Do you have any recommendations? The wedge-tailed eagle, a bird that most of you are likely familiar with to some extent. Now, Chanith, if I was going out into the Australian outback or the Australian bush, how might I be able to spot this bird species? The wedge-tailed eagle is thankfully a very easy bird to identify in most circumstances. It is a massive bird of prey, the largest bird of prey that Australia has. Adults tend to be fully dark blackish brown, while younger birds are more of a golden brown and they darken with age. As the name suggests, the wedge-tailed eagle has a diagnostic wedge-shaped tail. It also keeps its wings slightly upswept often as it soars on thermals. These large birds of prey are thus usually fairly easy to distinguish from anything else, the exception being young white-bellied sea eagles, which still tend to be a fair bit paler than a wedge-tailed eagle, and often have a sort of dark eyeshadow mark, among other features that distinguish them. Now, talking about my personal experience, Chanith, I think I've seen one of these wedge-tailed eagles when I went to Healesville Sanctuary when I was younger, but I actually haven't come across them as I was driving through Australia. How common are these birds to spot? As I said earlier, the wedge-tailed eagle is probably one of the most widespread raptors in all of Australia. Every single state of Australia has wedge-tailed eagles, although the Tasmanian population is a different subspecies, flea, and is endangered due to deforestation. That said, they have benefited heavily from the introduction of rabbits, which they happily eat, and from the clearing of land, as they don't mind using paddocks to soar over. Because of this, the wedge-tailed eagle is fairly common in most places, and it's not uncommon for you to see a pair of them soaring lazily over a ridgeline or over a field as you drive anywhere in the country. Now, Chanith, I'd like to ask one more final question before we wrap up today. Does this bird species have any threats that it faces?
As I said earlier, in some ways the wedge-tailed eagle has benefited from the introduction of rabbits. However, in other ways, there are some ways that humans pose a threat to them. For instance, in some places they are persecuted as farmers see them as a threat to their livestock, which is generally a falsity. Although wedge-tailed eagles will happily scavenge, it is unlikely for them to take stock as prey. Additionally, they often feed at roadkill, as a lot of the diet of a wedge-tailed eagle is also scavenging. However, they are quite slow to take off from roadkill, so this can lead to them being an easy, unfortunate target for cars that will see one at roadkill but not stop until it is too late. Because of this, when possible, it's good to try and move roadkill off the road so that raptors like wedge-tailed eagles that might come down to feed will not be coming down to feed in the path of oncoming traffic. Well, Chanith, thank you so much for sharing your insights and expertise about the wedge-tailed eagle. With that, it brings us to the end of our segment today. Thank you so much for joining again. Thanks again for having me. Join us again next week as we discuss yet another fascinating bird species. Hi, today I have something very Australian. Of course, I'm going to make it a little bit of a twist to make it spicy. I'm going to use kangaroo meat. Kangaroo meat is one of the best meat to eat. It's 99.9% lean meat. So let's go to the ingredients. I have beautiful kangaroo meat here, diced nicely, and also some mushrooms, some onion, yellow capsicum, red capsicum, green capsicum, and cherry tomatoes, and some palm sugar, chili, salt, pepper, curry powder, lemongrass, garlic, and sliced spring onions, and some soya sauce. So to do this dish, it's very simple. It's just like saute everything together because kangaroo does not need to cook too long. It's very, very lean. So, okay, let's marinate this kangaroo first, and then after that we will start cooking. So it's simple. We don't need to marinate this kangaroo meat for a long time because, as I said, it's not fatty, very lean. So pepper, I'm going to put a lot of pepper because you have a beautiful spicy taste, and just salt, very little salt, because later on I'm going to add other ingredients, and curry powder. Not too much, but enough to get the taste. And then I'm going to add my lemongrass. So when you're marinating with lemongrass, it's better to add like this. It has nice flavor going through to your meat. And then a bit of soy sauce. There you are. So now I'm going to mix it with my hand. You see? Blended in all the flavors. So on. Okay. So next thing what I do, I'm going to keep this away a few minutes, maybe 10-15 minutes is enough. Okay, my pan is now hot. Let's start cooking. You go. Olive oil goes. Little bit of olive oil, not too much, because there's no fat in the meat. So we need to saute and cook together. So now, while it's getting hot, I'm gonna get my garlic. There you go, goes in. Nice and sizzling. Okay, here we go. So I put palm sugar because it needs to have a little bit of subtle taste of sweetness. That's why I'm going to put palm sugar in there. See, it's caramelizing beautiful. See? There you go, see? I can smell like a jaggery flavor. Okay, now the meat goes in. See the caramelizing, the beautiful palm sugar now? Okay,
You wait until the meat to be sealed. I will use this one easier, maybe. So you can see it's been sealed around. So now I'm going to put my mushrooms. Got to let the mushroom cook in the sauce a bit. So you see. So the chilies, I'm going to chop it a little bit. Take the long stems out. That's it. Goes in. Okay, now I'm going to add my garnish vegetables, which is onion goes first. Give it a bit of a stir. And the capsicums, red, green and yellow. Red, green, red and yellow. You see that? The colorful. The tomatoes goes in. And then, so I'm going to add this little bit of tomato sauce to give that little bit of glazy color. See? Not too much, just like that. And that's it. You can see it will look like a devil. It's not a devil chicken, it's kangaroo. And then my spring onion goes in. Oh, beautiful smell, very nice. So reduce the heat and ready to dish. Okay, you can see now. I'm gonna dish this up. It has a beautiful glaze look. So, oops. Voila. So put some more spring onion like this, ta-da. And then I'll get a sprig of parsley and put it on top like that. Simple. You don't need to play too much, and it has almost all the flavors what you like. So here we go. So as you can see, very simple, very easy. All the ingredients put together, make sure your seasoning's right. So that is the kangaroo stir fry. So that's all for the day. We see you again with a new recipe next week. Bye for now. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. සම්බුද්ධ භූමි සියසින් දැක සුවසේ වන්දනා කරගන්න. ටුවර් සාරා සමග එකතු වන්න. බුද්ධ සිරිපා පහස ලද පූජනීය ස්ථානයන්හි සුවිශේෂී සම්බුද්ධ පූජාවන් සමග දුර්ලභ ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් රැසක්. සතර අවිජහිත ස්ථාන ඇතුළු බුද්ධ භූමි වන්දනාව සහ ටච් මහල් අක්ෂරදාම් වැනි විශේෂ කලා නිර්මාණ දැක බලා ගැනීමටත් අදම අප හා එක්වන්න. මීළඟ පිටත්වීම් දෙසැම්බර් 23 ජනවාරි 20 සහ පෙබරවාරි 3 අමතන්න. 0.4 Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa,
employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels. And welcome to the historic launch of the Brain Health Parliamentary Friendship Group here at the Victorian Parliament. My name is Sarah and I'm a political science student at the University of Melbourne. It is an honour to be here for this landmark occasion where government, health leaders, industry partners and the community are coming together to champion brain health for all ages. Hello everyone, my name is Dilmi Rupasara and I'm currently a student at Melbourne University studying psychology with aspirations of becoming a clinical and forensic psychologist. I'm thrilled to be a part of this historical day as we celebrate a new era of collaboration and commitment to brain health and mental health in Victoria. Good morning, everyone. My name is Chanith Wijaratne, and I'm a medical student at Monash University. It is a privilege to be here with you as we launch this important initiative that will shape the future of brain health, research, and care in our state. Please join me warmly welcoming the Honourable Steve McGee, Member for Melton, to say a few words. Brain health is an interesting topic because, as I said in our caucus meeting, we think about, I won't actually say what I said in our caucus meeting because you'll laugh at me, but anyway, we think about healthy bodies, but we don't think about healthy brains and how that affects the rest of us. And I think it's really important that we now have a parliamentary friends group here at Parliament to make sure that we make people aware of having a healthy brain, of what it does to us in regard to the rest of our bodies and our life, and whether we can prevent certain ailments and illnesses through improved brain health. So I think that's really important. So I congratulate everyone that's involved today. It is my pleasure to invite Dr. Tim Reid, Member of Brunswick, to address this distinguished gathering today. I think that things that cause long-term discomfort and disability are really worth bringing to the fore because they affect not just the quality of life but quality of society. And I was just chatting a second ago with the Minister. We'll probably hear a bit more about this, migraine being so much more common in women than in men, and I've noticed this in colleagues and workmates. So, yeah, looking forward to hearing a great deal more about it, and thank you very much, Tissa and everyone, for organising today. It is now an absolute honour to hear from our Health Minister, the Honourable Marianne Thomas. We know that 1 in 3 people around the world are affected by a neurological disorder. So that means that we, if not ourselves, we all at least know a loved one who will be experiencing poor neurological health. And a healthy brain is important to keep our mind sharp, resilient and active. Steve, we were talking. But, you know, a healthy brain is, as I said, is absolutely critical to a healthy life and a healthy and well-lived long life. Can I thank the incredible work of our sector partners, including the Migraine Foundation Australia, and the work that is being done to build awareness of the importance of brain health. And I also want to give a personal welcome and express my thanks to Professor Tissa Vigirante, who will be providing today's keynote speech for the research and advocacy that Tissa has led on brain health and the importance of doing work to prevent neurological disorders. So that work of Tissa's has paved the way for greater public awareness and advancement and the prevention of neurological disorders across the world. It is my pleasure to introduce our mentor and global brain health expert, Professor Tissa Wijaratne, Director of Neurology and Stroke at Western Health and Chair of the Migraine Foundation, to address us now. The challenge that we face today, though, is greater than ever.
we already know that over 43% of world population lives with a brain or mental health condition. You know that mental health conditions doesn't come from your foot, it comes from here, brain. These conditions such as stroke, dementia, multiple sclerosis, Parkinson's disease, anxiety, depression, ADHD, over 400 plus those disorders affect every family, every age group, every community. And they hurt us when you have any one of us suffer from these disorders. It completely disrupts the way that we live. It doesn't matter whether you have a PhD or full professorship or whether you are a minister or prime minister or president for that matter. Unfortunately, though, the way that we deal with continue to remain fragmented and under-resourced, under-recognized in our systems of care, whether you look at this from Sri Lanka, South Africa, such a great state, Victoria, Australia. This is why we wanted to change things and put everything under the umbrella of brain health. Brain health is not a health priority. It is an economic priority as well. It is the foundation of what we call brain capital. The collective cognitive, emotional, and social resources are the one that drives our productivity to help us to create, innovate, and build resilience in our society. A strong brain capital base means stronger communities, stronger economy, and a stronger future, and a great Victoria, and great Australia, and a great world for that matter. We cannot separate brain health from mental health, as I said before. There's absolutely no mental health without brain health, and there's no brain health without mental well-being. This is why we came up with the idea of Life's 10, a practical, science-based framework for lifelong brain and mental health. Very easy to remember, like 10 fingers in your hand. Eat healthy, sleep well, be physically active, don't smoke, don't do recreational drugs and use alcohol sparingly, or don't engage in heavy alcohol usage, and manage stress positively. Stay connected, be kind and compassionate to yourself and others. Then, those are the 5 behaviors. Very easy to do, very easy to remember. From the other hand, you control simple numbers: blood pressure, blood sugar, cholesterol, the abdominal circumference or the waist, the circumference, and body weight. Harder to achieve, but easy to remember. It is now my pleasure to introduce my co-MC Sarah, who won the Outstanding Brain Health Championship Award for her tremendous leadership with Life's 10 at Melbourne Christian College. Sarah, please come and tell us a bit more about your wonderful work. Good morning, my name is Sarah McPartland. I'm currently pursuing a degree in Politics and International Studies at the University of Melbourne. Last year, I had the honour of being part of the Senate leadership team, and I also served as school captain at Melbourne Christian College. Our college was entrusted by Professor Tissa Wijaratne, co-chair of World Brain Day, with the privilege of developing a template on how Life's 10 Steps to Good Brain Health could be introduced within a school community. Our main goal was to introduce this practical knowledge on how to protect young brains from cognitive decline and neurological conditions later in life. Our Senate team created a poster that was displayed around our school campus ahead of the event to familiarise students with Life's 10. Over the week, homerooms were able to focus on 2 steps every day as presented by members of our Senate leadership team through pre-recorded informative videos, which were paired with the practical, fun activity to help students engage with what they were learning about. I would now like to invite you to hear from my own mayor, Mr. Steve Abushi, Mayor of the City of Melbourne City Council, who was awarded Best Mayor for promoting brain health for all ages by the Migraine Foundation earlier this year. Let us hear your encouraging story now.
It's truly an honour to stand before you today and celebrate the remarkable achievements of those at the forefront of brain health, celebrating progress and paving the way forward around promoting brain health and the exciting celebration of declaring Victoria a brain health-friendly state. I want to take a moment to reflect on the profound impact that conditions like migraines and strokes have on individuals, on families and our broader community. We all know that brain is at the centre of who we are, controlling everything from our thoughts and movements to our emotions and interactions with the world. Yet when things go wrong with our brain health, the consequences can be devastating. Migraines, for example, are often dismissed as just a headache, despite the fact that they can be completely debilitating, leaving those who suffer isolated and unable to perform even the simplest of tasks that many of us take for granted. It is crucial that we continue to advocate for better education, greater empathy and more resources for people living with neurological disorders. We are honoured to speak here today where we celebrate the launch of the Victorian Parliamentary Brain Health Friendship Group. Christina and I are two junior doctors who have been privileged to work in neurology this year. Work in neurology this year alongside Professor Wijaratne. It was an eye-opening experience for both of us, and as someone who has always been fascinated by neurology, I was able to gain a deeper insight into the function and intricacies of the brain. More importantly, though, is linking this medicine to patient stories, experiences, and challenges. I will now invite Senior Professor Sheila Cruther from Portland to share her thoughts on why brain health and scientific inquiry should be everyone's business. And the most sophisticated motion you will ever make in your life is the eye movement that your brain's been and your eyes been making since the day you were born. The sad part is, as we age, our eye movement is fast, so we can't shift our attention. We can't shift what we're thinking about as quickly, nor can we stop ourselves falling over as we get older, because it drives you the back part of your brain. So what I want to say is we have to keep researching this. We have to understand better. And we have to be really sympathetic to people, because half of them is they don't see you beside them. They don't hear you. That's what aging's about. And it's when we start to find more and more neurological things. Thank you, Professor Cruther. Please remember to visit the Migraine Foundation website, the Western Health website, and the Chronic Disease Alliance website. Enjoy a brain health-friendly meal from Sinner's Kitchen, sponsored by the Migraine Foundation. Watch for the annual Brain Health Walk, supporting 5 million steps for migraine later this year. We wish you all the very best. Remember, there is no health or wealth without brain health and mental health. Thank you. There's no better place on earth than you. Yeah, I dream of you, Sri Lanka. Yeah, I pray for you.